Well, yeah, yes. So, all right. Let us begin the satsang with the three mantra. We want a volunteer, one Então, of you. vamos And começar a satsang com o Trimanta, e quem quer voluntariar para cantar o Trimanta para gente ou recitar? Eu faço. nobody. Savani, I know, she is always ready. Savani is going to read the three mantra. Eu tô entrando em casa agora, cheguei bem na hora. E estou procurando meu material. Okay, you can get the material, and then we can start. Então, o Shuddha falou que Ok. ela pode pegar o material e aí a gente começa. Obrigada, Ok. Dada. Posso começar, então? Pode. Namo Vitaragaya. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayarihayam. Namo Vasayanam. Namo Love Sava Sahunam. Esopacha Namukaro. Sava Bhava Panasano. Mangalanam Shatabesim. Padanam Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Jai Sachidanand. That's wonderful, my dear. Yes. All right. Now we will have Silvana sing it. Silvana, you know how to sing it? Silvana, você sabe como que canta? Eu? Shuddha, can you please put me as a co-host so that I can help you mute people? Yes. I'll do that. Thank Go you. on. Okay, so you are now the co-host. Thank you, Shuddha. All No, right. I don't think so because I cannot mute people. I still cannot mute. Oh, I see. I made Mark loose. So I will make you now. All right. Ei, Satidana, Shuddha. Marlucy, where are you? So good to see you. To hear your voice, my dear. I am too. All right. So if Silvana cannot sing, then our Marlucy will sing. Okay. Silvana, please sing the three mantra. Silvana, você pode cantar o Trimanta, por favor? Oi, posso sim. Possibly. Namo Vitragai, Namo Adhantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Sava Sahuram, Eso Panchanamukaro, Savapava Panashano, Mangalaram Cha Savesim, Padamam Havai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Sava Sahuram, Eso Panchanamukaro, Savapava Panashano,
Mangalaram cha savesim padamam havai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivai. Jai Satchidanam. Jai Satchidanam. Jai Satchidanam. Wonderful, wonderful, my dear Silvana. You and our dear Saveni both, we did the right thing, producing, just the perfect introduction to our satsang. Nothing can improve the satsang introduction than the three mantra. Então, você e a Saveni fizeram uma introdução linda para nossas satsang. Tem nada melhor do que iniciar a satsang dessa maneira, com esse trimantra. Yes. And I share with you, just for those who were not present in the last satsang, the summary of the links of the last satsang, which include... Então, ele vai compartilhar com a gente, para quem não estava presente na última satsang, os links que ele usou na última satsang. Yes, and our dear Ana Maria has been also forwarding this to your where is the chat disappeared? E ele disse que a Ana Maria também ela enviou para vocês esse link. So here's the link. I'm going to give it to you all. And that tells me that we were on page 39. We started on page 39, and the entire satsang in the last session was on understanding moha, M-O-H-A, moha. Então, o Shuddha está falando que a gente iniciou na página 39, né? E é compreendendo o entendimento de moha. Moha. Moha is that which appears in front of us and makes us believe that that is the reality. You say that is... Então, moha é aquilo que se apresenta diante de nós e faz com que nós acreditamos que isso é realidade. Yeah, it makes us feel as if everything, whatever it is in front of us, it's real. Yes. É aquilo que nos faz sentir que o que quer que se apresente diante de nós é real. Então, esse é moha. Yeah. Real means we all believe it's going to be with us forever. A gente acredita, todos nós acreditamos que isso vai ficar com a gente para o resto da vida. Yeah, we all. Para toda a eternidade. And so in the absence of this knowledge that it is all temporary, we human beings suffer a lot. They do suffer a lot. Então, com a ausência desse conhecimento, né, tudo é temporário. E o ser humano, os seres humanos, eles sofrem muito. Todos sofrem muito. And in the moha of the three forms was discussed in the last satsang. There are three types. Three categories. Há três formas, três tipos de moha que foram discutidos na última satsang. Yeah. And then there is a state which is above moha. It is a state where moha, the illusion, does not touch you, and that is your and my state. And that state... E tem o estado que está acima de moha, né? Que a ilusão não toca, não alcança, que é o nosso estado onde nós estamos agora. And it's a state beyond the effects of illusion. In other words,
the effects of illusion do not really touch you and I anymore. Então, é um estado que está além dos efeitos da ilusão. Então, em outras palavras, os efeitos da ilusão não nos tocam mais. Mm-hmm. So if you really want to go into the exactness of understanding it all, then, it's important that you review this last satsang that we all, most of us had. Most of us were in that satsang, okay? Mm-hmm. Então, se a gente quer realmente ter uma compreensão mais profunda, é importante a gente ter esse entendimento, né, do que é esse Moha. E mais profundo nessa satsang. Now, so the next heading today, and I want to, I want to really impress upon all of you, really, that You want what? Sorry? I want to impress upon all of you. In other words, I want to emphasize this particular part of the understanding of Moha. You see, is that this Moha business really does not touch a Mahatma. It really does not. A Mahatma means somebody who has become the Amapura, okay? Has come into the Let me Amapura. translate, Shuddha. Então, o título de hoje ele ainda vai falar, mas o que é mais importante é que, para nós Mahatmas, esse estado de Moha não nos toca mais. E o que é Mahatma? Mahatma é esse estado de eu sou alma pura. Your sound is excellent, except that sometimes there are crackles. So just make sure it's all tightly connected, okay, Marcia? I didn't put the headset. I don't know why it's cracking. Okay, no, the sound is perfect, so don't do anything, all right? That Okay. All right, okay. Now, the next heading today is on page 40, okay, Gujarati. And I know... o título hoje está na página 40 do Gujarati. Page 40, Gujarati. And this heading now is Moha Kshayak. Moha Kshayak. Moha Kshayak means the destroyed Moha. Então, o título hoje é Moha Kshayak, que quer dizer que destrói Moha. No, not to destroy it, but the Moha that has been destroyed. You see, não que destrói, mas é Moha que foi destruído. So Dada addresses two particular things. Destroyed, okay. It's a destroyed Moha. Your Moha, I'm talking about Amapura within Marsya, or Amapura within Verbenia, or Helio, right? Am I pronouncing it right? Helio? The Amapura inside that you have now become, Moha, illusion, and illusory conduct is not yours anymore. You see, it's not yours anymore. Então, o que é esse Moha é que a conduta de Moha dessa ilusão não pode mais tocar você. And Dada says, after this Gnan, after this Gnan, one becomes, so after this Gnan, okay, the Moha is destroyed. Então, depois desse Gnan, o Moha foi destruído. And thereafter, after the destruction of the Moha, e depois da destruição do Moha, worry does not happen. This is the first thing that we all need to understand. You see, we all need. O que acontece depois da destruição desse Moha é que as preocupações não acontecem mais. Isso é a primeira coisa que a gente tem que compreender. Yeah, we call it Kshayak Samkit. You see, we call it Kshayak Samkit. Dadashri says
this is so important. Everyone here in this satsang, if he or she has had the Gnan Vidhi, then as a result of what you inside have become, you say before inside, what you have become inside, for you, there is no worries at all. There is not a single worry about life as you and I know it, you see. E aí, o que acontece depois do Gnan, que é muito lindo, é que para todos nós que recebemos o Gnan, internamente, já não existe mais uma preocupação sequer para nós. Yeah. Não existe mais essa preocupação. And Dadashri says, this, and this part, by the way, this initial part, we had just begun in the last satsang. You know, our Ana Maria will confirm this, because I remember the first paragraph that I'm giving you, it is exact. Gnan comes to you and I, we and I receive Gnan, then worries leave. There are no more worries. Then, and we call that is the evidence. Why has it happened? Because Moha has been destroyed. The Moha, the illusion, has been destroyed. With that illusion, you used to say, Eo so Savani, Eo so Ana Maria, I am Ana Maria. You will never say that now. You will say it to the people of the world, but you inside, no, you are in a different place. You are in a different state. Therefore, Então, depois do Gnan, esse Moha ele foi destruído porque a gente está num estado diferente. Nós sabemos quem nós somos. Você não é mais Ana Maria ou a Savane, que ele citou os nomes, né? Para o mundo lá fora, você pode se apresentar como Ana Maria, mas internamente você sabe quem é você. And it is because of the destruction of the Moha, it's because of the destruction of this illusion, you see, that light of the self, ama light. É por causa da destruição dessa ilusão que a luz da alma. Yeah, because of the destruction of the Moha, Jagruti, light of the self, comes, it comes. Aí o Jagruti, né, que é a consciência desperta, que é a luz do ser com S maiúsculo, ela se torna ainda mais evidente, ela vem, ela chega a nós. Yeah, comes, you see. This is the exact steps, awareness comes. Awareness comes, therefore, when you see a human being, you don't only Essa see... exatidão dos passos, quando a consciência chega. And, then there is this awareness that this is Amelia, but she is Amapura. This is Ana Maria, but really she is Amapura. This is Helio, but really he is Amapura. Então, você sabe que essa é a Ana Maria, mas na realidade, o real, ela é alma pura. Esse é o Hélio, mas na realidade, ele é alma pura. So, does this Moha, does it happen to you or does it happen to Marcia? E aí, esse Moha, essa ilusão, acontece com você, com V maiúsculo ou com Márcia? A Márcia, né, Shuddha? Essa Márcia não é fácil, não. Yeah, Márcia is not easy, Shuddha. It happens with Márcia. She's not easy. No. I agree with the first answer. I throw away the second answer about it's not easy. No, this Márcia, oh my God, she's such a file. No, but I'm just giving you the exact words. No, Shuddha. Or the Dadashri is asking, is the Moha happening to Chandubai? Is the Moha happening to Tony?
or is it happening to you? Dada is a clear. O Dada faz essa pergunta exata, né? Moha está acontecendo com o Shandubai, que é o arquivo 1, ou com quem? Com quem que está acontecendo? Ou com você, com V maiúsculo? Aí eu respondi que é com a Márcia, que é um arquivo bem desafiante, às vezes. You know, the beauty of the English language, especially written English language, is that when we say you, and if you look in what I just text I put in the chat, the Y capital immediately tells you that it's not happening to me, it's happening to Shuddha. Shuddha will, even many times, even if he really does not need something, he will buy it because it's pretty, or it's very nice, or just buy it. Right? Então, o Shuddha está falando que foi colocado, né? Esse morro está acontecendo com você com V maiúsculo, que no inglês também, né? Ele colocou aí no chat o you com V maiúsculo, que é o você do real. Ou está acontecendo com o arquivo número 1, com a Márcia, com o Tony, Savene e outros nomes que ele citou. So I was in an old English town in Cotswold, like walking around, and and I entered a shop which was selling, stuff, different things of that area. Yeah. Then because I'm interested in fountain pens and things like that, I said, Interested in what, Shuddha? Fountain pens. So, have you ever written with a fountain pen? Oh, fountain pen, yeah. So you're in the right generation. If you say you don't know what a fountain pen is, that means that you are in the new generation. Ok. Então ele falou que ele estava numa loja no interior da Inglaterra, em Cornwall, a cidade, e aí ele estava olhando as coisas, né? E olhando caneta tinteiro. So she told me, no, we don't have fountain. Então, se eu sabia que era isso. Eu falei, sei. Ele falou, então você está na geração certa. Uau. So she says, no, we don't have fountain pens, but I have some pens. Can I show you? I said, okay, show me. So she showed me a small pen that is made out of bamboo with the name of the shop written on it. I looked at it, it was, just a few pounds, but I thought of her, I said, oh, let her have some business. And then I looked at it and I said, really, I don't need it, but then I ended up buying it. You see, I said, okay, let's go. E aí ele perguntou dessa caneta, né? Ela falou, olha, eu não tenho a caneta tinteiro, mas eu tenho essa outra caneta, e mostrou uma feita de bambu, que tinha o nome da loja escrito e o preço, e ele não precisava da caneta, mas ele acabou comprando essa caneta de bambu. So, that brings me to share with you another example of Niruma. Right now, if someone, for those of you who are following the international news, you will find that the G20 nations, there are 20 nations, they are having their economic summit in Srinagar and, in Kashmir, the most beautiful areas of India, the highlands, and it's like the Colorado mountains, and it's really beautiful, and so they're all, and of course, it also has the chronic struggle with India-Pakistan border conflicts, Então, Shuddha está falando que ele vai compartilhar também algo que aconteceu com a Niruma, mas ele entrou no detalhe que quem está acompanhando as notícias sabe que vai acontecer o G20, né, em Caxemira, que é uma região muito linda, alta, né, lá da Índia, e muitas situações ali. E que é uma área de turbulência também, de conflito com o Paquistão, né? Yeah. So anyway, Niruma also went there. Niruma took some Mahatmas, mostly from outside India to Kashmir, to see, but they all went there in winter, Então a Niruma, ela levou alguns Mahatmas que não eram indianos para essa região também, em Caxemira.
And Shuddha says, Shuddha was invited, but he says, no, what's this craziness about going to the cold places in the winter? You don't go there in very cold, winters, because they're on the E mountains. foi convidado também, mas aí ele falou: ah, não, que ideia doida é essa de ir num lugar frio, já frio no frio. Então, Anyway, so now, when all of them landed in Srinagar, it's a beautiful lake surrounded by mountains. what is the name of the lake, he said? It's called Dal Lake, That lake. Mhm. Dal Lake, but it's the city is called Srinagar, Srinagar. Now she said, called everybody in the first evening and tells everybody, all of you live abroad, all of you can afford, whatever you want to buy, you can afford. One thing, don't you ever bargain with any of these poor people who are trying to sell their little goods, with their little things, their carpets, whatever they're selling. If you want it, pay the full price. Otherwise, don't ask, don't bargain with them, E aí a Niruma convidou, né, na reunião, conversando com todo mundo que estava lá presente, nessa cidade de Srinagar, no lago de Dal. E aí ela falou, olha, vocês que estão aqui, que são estrangeiros, vocês podem comprar o que vocês quiserem, mas vocês não podem barganhar, pedir desconto para nenhum desses vendedores, porque são pobres, estão ali para sobreviver, vocês podem comprar o que quiser, mas não podem barganhar. Yeah. And he says, she was thinking, these are poor people. In fact, compared to the average Indians in other states of India, people there are economically not doing as well, you see. Então, é uma região mais pobre, principalmente comparado com outras regiões da Índia. As pessoas ali não estão indo tão bem financeiramente. Sometimes a family of 3 or 4, it takes them a whole year to weave one nice carpet, you see, whole year, and so they have to have some profit, and not even counting their artwork, you see. Então, o Shuddha está falando que às vezes uma família inteira demora 1 ano para fazer um tapete, né? E aí eles têm que ter algum lucro ali, sem contar o custo que eles tiveram. Então, não barganha. Human beings are such by nature, and Dada has talked about it in his Gnani Purush books, which still need to be translated in English, finalized in English. Dada says human beings are weird, the nature of human beings. They will pay the list price of a shop, of a bag or whatever on Fifth Avenue in New York, or in this, the big street in Sao Paulo, without asking, whatever it is they'll pay. But for the poor person or a poor shopkeeper, they'll say, you're asking for too much money, no good. This, can you imagine the vagaries, this weirdness of human nature, Então, o Shuddha está falando que o Dada dizia que a natureza humana, ela é tão esquisita, né, que o ser humano, ele vai comprar uma coisa pequena ali numa loja cara em São Paulo, em Nova York, e não vai barganhar. Mas quando ele vai num lugar desse, que as pessoas são mais pobres, aí eles querem barganhar ali com aquele pobre que precisa mais de dinheiro. Essa é a natureza esquisita do ser humano. Coming back to Moha, Shuddha not liking to go to Kashmir in winter, and the Mahatmas going there with Niruma, both activities are Moha. To bargain is Moha, to pay without asking is Moha. All of this is discharging stuff that you and I have accumulated in our body complexes, you see, from past life. Então, voltando ao assunto de Moha, o Shuddha não quis ir a Kashmir, né?
devido ao Moha, porque tudo é Moha. Você comprar sem barganhar é Moha, você barganhar é Moha. Tudo que a gente vive é essa descarga, são exemplos de Moha. Yeah. You go to a tourist place, and you don't see the stuff that is in your areas back home, and you get so excited. And you say, oh, so good, so good, so good. The same thing after a while, when you bring it home, you say, what? Where do I put this? Então, o Shuddha está falando que às vezes você viaja, vai lá, compra um negócio, fala, nossa, que legal. E muitas vezes tem a mesma coisa ali, ó, do lado da sua casa, que você nunca viu perto da sua casa. Aí, quando você compra, chega em casa, olha e fala, e agora? Onde que eu vou colocar isso, né? Nem sabe onde pôr. It is out of the same... It is after the same moha that a woman marries a young man, or a young man marries a woman. And then after a while he says, what did I do? Então é a mesma moha, né? De um homem mais velho que casa com uma mulher mais nova, uma mulher mais nova que casa com um mais velho, uma mulher mais nova que casa com um mais novo, é tudo moha. E depois de um tempo eles falam, meu Deus, o que eu fiz? If you want to see the examples of moha, go walk in the village, go anywhere, but especially the big places like Sao Paulo, in the big famous streets, and you'll see everybody, some doing so many weird things with their hair and their dresses and their tattoos and all, to have a tattoo or not have a tattoo, both of them are moha. E o Shuddha está falando, você quer ver alguns exemplos de moha? Vai em qualquer rua. Aí eu brinquei com ele, vai em qualquer lugar. Aí ele falou, não, vai numa rua mais sofisticada, mais elegante, e aí você vai ver pessoas, né, com tatuagens, sem tatuagem, tudo isso é moha. So now, this moha, is it happening to Marcia or is it happening to you? E aí ele está perguntando, e moha, está acontecendo com a Márcia ou com você, com V mais? With Márcia. Yeah, right. And so the questioner says it happens to Chandubai, Chandubai, file number 1, Então, o interlocutor responde, está acontecendo com o Chandubai. And Dadashri Dadashri says, you now realize that, do you not? This is the critical thing. Do you realize that all of this is happening to Marcia, to Shuddha, to Marlene, to Larcio, you see, or to Amelia? You realize that it's happening to this person. It's not happening to you, you see? E aí o Dada pergunta, você percebe que o que está acontecendo não é com você com V maiúsculo, é com o arquivo número 1, com a Márcia, com a Savini, com o Hélio, com as pessoas que ele citou. So the questioner answers just like a Mahatma, Dada, I know it, but then the moha still happens. E aí a pessoa respondeu, Dada, eu sei, mas o moha ainda acontece. E eu ri porque é exatamente isso, né? Yeah, still happens, like I gave you the example of this little bamboo pen. I really didn't want it, but I still ended up buying it. And after coming here, when I'm unpacking, I said, what? What am I doing? Yeah. O Shuddha falou que ele acabou de dar um exemplo, que ele viajou, comprou essa caneta de bambu, e aí quando ele chegou em casa, desempacotando, pegou a caneta de bambu e falou, o quê? E agora? O que eu faço com isso, né? Caneta de bambu, morra, né? E lá eu consegui isso. The other tree says, Moha is that in which we never realize that it is moha. Então, o moha, Dadashri então responde que o moha acontece com aquele que nunca percebe que moha está acontecendo. It happens in unawareness, you see, it happens in unawareness.
Então, moha acontece na inconsciência, quando a gente está adormecido. We can say when we are sleeping, right? Like No. no? This Sleeping moha. like not awakened. No. Even when we're sleeping, we want a nice, comfortable. No, sleeping in the meaning of not be awakened. Correct, you're right. So, before the Gnan Viti, that's what that is called moha. After the Gnan Viti, moha happens to Marcia or to Shuddha or to Geraldo or Margarita, you see? Moha happens. Moha will not stop from happening. The only thing is, you have shifted away. It's still happening here. It's Então, o still. Shuddha está falando que depois do Gnan, o moha vai continuar acontecendo, ele continua a acontecer. Mas a diferença é que ele está acontecendo aqui, ó, com o número 1, né? The difference is, even as it is happening, you and I know it is happening to, it's happening to Michelle, Shuddha, Awareness, it's happening to this non-self complex. It is happening to your file 1, you see. Então, acontecendo moha, né, as descargas kármicas, a gente sabe que está acontecendo com o arquivo número 1, com esse complexo do não ser. But you said, so Dada says, those people never realize that is moha. A friend of yours who has not had the Gnan Vidi, even if she has a very beautiful home, one by the sea and another one in the mountains, she is already planning for a third one. Just mine, I want it, you see. Not so with Mahatmas now, you understand? E aí, as pessoas, mesmo que ela já tem uma casa bonita na montanha, uma casa bonita na praia, ela quer uma outra, meu. Então, elas ainda estão nesse mundo. Yeah, if you pick up one of those nice magazines which shows shiny photographs of beautiful homes, you and I can now look at it. Yeah, it's lovely. But you say, you and I don't say, oh, I wish I had a home like that. We like our own. We now begin to like what is with us, you see, where everybody has got wonderful things in front of them, with them, but their moha is so spread out that they cannot enjoy what they've got with them in front of them, you see. Então, a gente pode ver numa revista, né, uma casa bonita e etc., mas a gente não tem mais aquela vontade, porque a gente sabe que é morra, né? E morra está aí espalhada para todos os lados, para todas as pessoas, mas a gente sabe que isso acontece ali com o arquivo 1. So then the questioner says, yes, I know. I know that this is not happening to me. It is happening to this, my body complex, it's happening to this one, this body complex, which is very active, it will spend an hour going from one shop to the other to get the right kind of food, you see. Então, o interlocutor responde, sim, eu sei que morro está acontecendo para esse complexo deste corpo, né? Então, esse complexo desse corpo, o arquivo número 1, ele pode gastar até 1 hora de um lugar para o outro para buscar uma comida gostosa. Comprar uma comida. Dadashri says, if you know that it is happening to the neighbor, file 1, Chandupai, then it is not called moha, it's not called illusion, you see. The knowing is the evidence. You know it's happening. And that means it is not called moha. It's all illusion-filled behavior. Somebody goes to a bar where he drinks
Another one goes to a temple where he prays, you know. E aí o Dada responde, se você sabe que está acontecendo com o arquivo número 1, você é aquele que vê e conhece o que está acontecendo com o arquivo número 1, então isso não é morra, são evidências. Então não faz diferença se a pessoa, você vai ver o arquivo indo para um bar para beber, um arquivo que vai para um templo para rezar. São arquivos, são evidências. Yeah, it is all, you see, now Dadashri says after Swarup Gnan. Swarup means, Swa means self, Swarup Gnan means the knowledge that establishes you and I into the state of the self. Eo Swama Pura. After this Swarup Gnan, you see, whatever happens is an effect of discharge, in other words, it is called discharge, effect, or what Dada calls filled stock. What was filled in the bag in the last life is now coming out. E aí, o Dada diz que o que quer que esteja acontecendo agora são descargas kármicas, né? Como de uma sacola que foi enchida na vida passada e agora são descargas, são efeitos. Quando a gente, depois de receber o Gnan, né, que é o Swarup Gnan, que é exatamente esse conhecimento do ser, né, da alma pura. E tudo que a gente vê agora são descargas kármicas. You see, São efeitos, são descargas. Yeah, it really flies away, it just goes away. You see? This, Mahatmas need to focus on this. Never say, oh, I got involved in it, moha, I was overcome with moha, and therefore I did all these purchases, etc., etc. No, that is not called moha. If you know that it's happening to Shuddha, to Amelia, whatever your name is, to Ana Maria, then it is not called moha. Say that is the emphasis. E a ênfase, então, é o seguinte: se você é aquele que vê e conhece e está vendo que o morra está acontecendo com o arquivo número 1, aí não é morra, são as evidências. Então, com o exemplo que ele deu dele comprando a caneta, se ele está vendo que é do Shuddha, o arquivo número 1 fazendo aquilo, são evidências, são descargas kármicas. So the questioner says, E aí o morra vai desaparecer. Sorry, Shuddha. Morra, ele vai desaparecendo para a gente à medida que você vê o arquivo número 1, né, naquela descarga. And so now the questioner says, he says, I understand. I used to believe that is called moha. It was, but Dada says, no. Now Dada replies, the questioner says, Dada, I used to believe that is moha, like I get lost in this world doing different things. No, Então, a pessoa, o interlocutor falou, Dada, eu acreditava que isso era morra, porque eu fico perdido, envolvido nas coisas que estão acontecendo neste mundo. Like take anyone, for example, anyone in this satsang, everything that we did from morning till evening, we were doing all kinds of stuff. We were in shops, we were talking on the phone, we were, wasting half hour, 1 hour on the phone with someone, you think we will be on the phone if we didn't like it? We are 1 hour with somebody on the phone, So everything that you and I did today all comes under moha, but we know it. We know that it was happening to Larcio, Margarita, Amelia, Ana Maria, right? It was happening to her or him, not to you really. You knowing it, that means it is not. That is not called
that is not called awake moha. Awake means living, active moha. I Shuddha, I got a little bit lost here. So, o Shuddha estava falando que quando a gente vê o que está acontecendo, I'm Shuddha, sorry, I got lost. I'm so sorry. I was, the man said, Dada, I thought that was moha. Everything that I did today, I forgot. What I did. Yeah. Dada says that no, that's not, that moha is, Dada has used the word, એ મોહ જાગતો નથી, જે મોહ ભરેલો છે ને તે સંજોગ ભેગા થવાથી પ્રગટ થાય છે. Interesting. Dadashri says that that moh is not, I'm struggling with one word here, but Nada says that moh is not new, living, active, awakened moha. It is the old moha from the past life. You see, whatever was filled in you in the past life, if you, in the past life, Shuddha had filled the stock of fountain pens, right? So wherever he goes, he wants to see a fountain pen. And so when the circumstances come, as shop comes, antique shop, right? Then upon seeing a lot of these different things, Shuddha is interested only, is there a fountain pen anywhere here, So that when the circumstances arise in front of Shuddha, that's when the moha awakens, moha arises. And that moha that arises out of circumstances coming together is from the past life, you see? That's what they're saying. Ok. Então, o Shuddha está dando um exemplo que é o seguinte, que a morra que hoje se desdobra, que acontece, são devidas às evidências. Então, um exemplo que ele deu da caneta tinteira. Shuddha carregou esse morra na vida passada dele, essa ilusão da caneta tinteiro, de onde ele foi, ele quer comprar uma caneta tinteiro. Aí, quando ele está num lugar, juntam as circunstâncias para que esse morra aconteça, mas não é um morra para ele surgir, esse morra. As circunstâncias se juntam para isso, mas é como um efeito da vida passada. Ele vê esse morra, né? Yeah. As circunstâncias. Yeah. You see, that which arises when the circumstances come in front of you shows that it is from the past life. If 4 of you ladies, 4 of your friends go to a foreign country, say you go to Spain, say you go to Madrid, and you go to, there's so many beautiful areas in Madrid, now if you're walking along the street in the shop, each one of you will be attracted to different things. In fact, what happens is all 4 of you probably will get lost in different shops, you see. and a person like Lars, you're waiting outside, or Tony waiting outside, will say, here we go. Now we will have to wait until all the ladies come out before we can walk, further. Então, o Shuddha está dando um exemplo do seguinte, que 4 amigas se juntam e viajam para a Espanha, vão para Madrid. Então, chegando lá em Madrid, cada uma vai ter o seu morro, então elas vão se dividir para 4 diferentes tipos de lojas de acordo com o morro delas, e elas vão se distrair e ficar perdidas ali. Enquanto isso, vão ter o Laércio e a outra pessoa que vão ficar esperando ali, sentados, esperando, enquanto elas resolvem essas evidências do morro delas. Yes, so see, in my example that I gave you of the fountain pen, if the shop wasn't there, no big deal, nothing, it wouldn't arise. The evidence has to be there, you see, for more to arise. If you're... Então, ele está falando o seguinte, então, no exemplo dele de volta da caneta, ele pensou na caneta porque a loja estava lá,
né? Então, para esse morra acontecer, as evidências têm que se juntarem, elas têm que Yeah. se apresentarem diante de você. E aí o morra surge, é esse morra que é efeito da vida passada. Now, a person living in California, who is well-to-do, he has got all the latest cars and everything. He decides to go to Havana, Cuba, and he sees all these old cars, of the 60s and the 50s, and he loves it. He says, wow, whether it whether it runs or not, it's not. He certainly is filled with illusion of that one. So this is the kind of things that is happening to the minds of human beings, Então, ele está dando um exemplo de uma pessoa que gosta de carro antigo, que mora na Califórnia. Quando viaja para Cuba, chega lá e ele fica enlouquecido com os carros antigos que ele veio, porque é tudo morra, né? Yeah. Então, Yes. esse é o tipo de circunstâncias que se juntam e é o tipo da mente do ser humano. So, Dadashri says that moha is not awake. Your moha, our moha, all of our moha in this life is not awake anymore. Awake moha means, oh, that will grab you. Awake moha means, in many instances, no matter what, you have to have it. You have to have it. And like classic example is a woman who doesn't care how much money her husband makes, but when she wants it, she wants it. That's it. And so, so this creates a lot of conflicts, Just a second. Shuddha está falando que I had a screen that will pop up here. So let me just get the word. Shuddha estava falando que o exemplo, né, que às vezes não importa o tanto de dinheiro que a pessoa tenha, que o marido esteja fazendo, a pessoa que está com morra desperto. O que é o morra desperto? É aquele morra que a pessoa ainda está atrelada naquela ilusão. Já para nós Mahatmas, é o morra de efeito, não é esse morra desperto mais, porque a gente sabe o que está acontecendo com o arquivo número 1. Mahatma, if he has a wife of 50 years. Just a second, Shuddha. E outra coisa que eu falou, que esse morra desperto, ele causa muito sofrimento, muitos conflitos entre as pessoas, né? Porque ele deu o exemplo dessa mulher que já tem muito dinheiro, mas quanto mais dinheiro ele tem, mais ela quer também, entendeu? Então isso cria conflito. If you say, some Mahatmas make a mistake, you'll say, did you see this Mahatma? Did you see this lady, woman, They'll say, she went into that shop and she paid $500 for a tiny little purse, okay? And she's a Mahatma. There's nothing wrong with that. You see? Então, o Shuddha está dando um exemplo, que às vezes sai e aí fala, você viu essa Mahatma? Ela entrou numa loja e comprou uma bolsa de $500. E o Shuddha está falando, não tem nada de errado nisso, né? Yeah, it is, she entered the shop, the circumstances were such, the shopkeeper started giving her, oh, this looks so nice on you, this is perfect, this purse took such a long time to make. In Italy, but e ela entra na loja e a vendedora começa a falar, essa bolsa, ela demorou tanto tempo para ser feita, ela foi feita à mão e tal, e junto à circunstância, ela vai lá e compra. Yeah, it's the old Audrey Hepburn style, you look stylish when you walk, This purse of yours, it does not add any personality to you, and this woman walks out with $500 lighter in her wallet,
Então, a pessoa, a vendedora fala, porque essa bolsa você vai ficar muito estilosa e tal, parará, e aí ela acaba saindo e com menos $500 na carteira dela e com a bolsa que morra dela, né, aí, de estilosa. Foi lá. Yeah, classic examples is all the lipstick colors that women pay have a lot of money for it, you know. Exemplo clássico que ele está falando são as cores de batons que as mulheres compram, né, de marcas tão caras, gastam tanto dinheiro. Yeah, moha is, and it's a market of moha. This whole world is a market of moha, market of moha. Todo esse mundo está marcado por moha. Yeah, and there is a market. Market, by the way, market is called bazaar, right? Market. The other name E is esse mundo marcado é chamado de bazaar. You know, it's an bazaar. English bazaar. It's so Dada says there is a moha bazaar, and then there is a mana bazaar. Mana bazaar. There is a market of pride. You see, you know, market. Então, o Dada diz que tem o mercado, né, que é o bazar do mercado, e tem o bazar do orgulho. These are the two main types of bazaars in this world. One is Tem dois tipos de bazar neste mundo. you know, the young man, when his hormones become active, you know, he's 18, 19, then he's constantly looking, he's saying, which woman around I can impress, you know. I will Então, have to tem dois impress tipos this de woman, I have bazar. to impress this woman, I have to show off to this woman, you see. Então, aí é quando o homem alcança os 18, né? A partir dos 18 anos, ele quer impressionar, deixa eu ver que tipo de mulher que está aqui. Quem que eu vou impressionar? Esse é um tipo de bazar. Yeah. And the other side, the Moha Bazaar is like, you know, is more for the woman, the young woman. She is so involved in her sense that I am this body, I am beautiful, I am better than anyone else, you know. E aí o outro tipo de bazar do morro é a mulher nova, jovem, que fala, eu sou tão linda, eu sou melhor que todo mundo. So, you know, so Deixa this is the trade. Então, isso é uma teia, né? It's a trade. You give and take, give and take, you give and take. É uma teia que você dá e recebe, dá e recebe, dá e recebe. And the Amapura in everyone has got nothing to do with this. It is all happening at the non-self level. It is happening at the level of the Pudgal. These are accounts of Todo Pudgal. mundo é alma por isso que está acontecendo no nível do Pudgal. Yeah, so the very interesting detailed satsang coming up here now, you know, Dadashri, the questioner says, Dada, it feels in conduct, it looks like it is moha. You know, I just saw this woman pay $500 for that, you know, little purse, you know, and I see another one buy this thing. I see this man again doing this and that. So it's illusion-filled behavior. Where is the Amapura in here? You know. E aí o interlocutor fala, Dada, eu vi essa mulher entrando na loja gastando R$500, $500 com essa bolsa, vi o outro fazendo isso, é tudo uma ilusão isso aqui. Yeah, so that in conduct, in conduct, only the moha is visible, you see, moha. Então, na conduta, apenas o moha é visível. Yeah. You know, in conduct, only the moha is visible. Only illusion-filled behavior is visible. Dada, she says, now Dada says, beautiful answer comes. Dada says, even then, the Lord has called it, and for the first time, there is a new word that's coming up. Let me give it to you, Dada. Can you please repeat the beginning? Should I did not understand your word? Okay, you know, the questioner says, Dada, in visible conduct, I see that it is moha only, you know.
It Então, appears that ele diz, Dada, na conduta visível, eu apenas vejo morras. even so now Dada's replies, even then the Lord has called it The Lord? You the said? Lord, the Lord, yes, the enlightened one. Lord means enlightened one, Lord Mahavir, fully enlightened ones, So he says, even then the Lord has called it Charitra Moha. Okay, that's a new word. Charitra. E aí o Dada responde, até mesmo os senhores iluminados, né? Como o senhor Mahavira e outros seres iluminados, eles também tinham o que é chamado de Charitra Moha. Yeah, it is Charitra Moha. After it is created, you see, after after it is created in the last life, it arises in discharge in this life, and then it gets used up, you see, and it gets used up, Então ele foi criado na vida passada, nessa vida está em descarga e vai acontecendo de forma que vai diminuindo. Yeah, you see, two brothers raised by the same parents, one will be, will not spend $1, and the other one is always spending. Então, dois irmãos criados pelos mesmos pais, um vai gastar muito dinheiro e o outro não vai gastar nada. Vai ser puro. Yeah. One could be sisters, right? Yeah, then the father is rich. Their father is rich, but the one will, not go to buy any clothes or anything. The other one, just keeps on accumulating stuff. You see, so Então, this is how. As duas têm um pai muito rico, né? E uma vai lá e compra tudo e a outra não quer nada, não quer comprar nada, tá de boa. So now Dada says, if that, so whatever was filled, it will arise and then it will get expended. It will get used up. It gets used up. Então ele está falando que o que quer que foi carregado, né, vai ser descarregado nessa vida, vai acontecer, vai sendo desdobrado até acabar, vai sendo usado, sendo descarregado até acabar. And Dadashri's sentence is moh thaine vaprai jai, jo moh na vaprai to ubo re. In other words, can you please repeat? I did not understand your word. It was the Gujarati I'm trying to. Okay, I could understand, but I did not understand. That was funny. No, because sometimes I have to say it in order to get it right. Okay. Yeah, right. So Dadashri says, if it does not get expanded, if it does not come out, then it will remain inside you. E aí o Dada diz que tem que sair, tem que ser desdobrado, as evidências têm que se juntar e acontecer. Isso tem que sair, porque senão vai ficar ali guardado. Como que vai esvaziar a descarga kármica se não acontecer? To give example of two brothers, one brother is, is a man of the world, young man. When he becomes, he has experiences with different young women, in his mature life. And his other brother is, is afraid to be around a woman, all right? Now, but he's always kind of looking at his brother, and saying, oh, he's this inside. But, if he has filled some sexuality in the last life, this other brother, it will bother him. It has to come out. It has to come out. Falando, por exemplo, dois irmãos, teve uma vida tranquila com uma única pessoa e o outro várias aventuras por aí. E aí ele está falando que o que foi carregado desse outro irmão, ele tem que sair, vai ser descarregado. So this is the last question coming up, Então é a última pergunta que vem. In that, now we're talking about moha that was filled, that gets discharged due to the coming together of circumstances, right?
Então, a gente falou da Moha que foi carregado na vida passada, e aí nessa vida se juntam as circunstâncias para que esse Moha seja descarregado. So, Dada, what if one becomes Tanmaya? See, I understand now this discharge illusion that is happening to file 1, to Chandubai, to Shuddha, right, or to Marsya, or to Helio. I understand that, Dada. What if I get Tanmayakar? What if I get, when it is discharging, I become totally involved in it, all right? E aí a pessoa fala, Dada, mas e se acontecer de eu me tornar no Tamayaka, que é se tornar absorto no corpo, mente e fala, se tornar absorto naquela descarga kármica que está acontecendo? Yeah. Oh, that's a good answer. Masi is happy. You should all be happy, you see. We should all be very, Eu very... falei com ele, essa foi uma boa resposta, porque eu li a resposta no chat, e aí fala assim, o Dada responde, até mesmo aí, quando você se torna absorto na descarga kármica, e mesmo aí não há problema, não tem problema. Eu falei, nossa, mas aí foi uma boa notícia, porque a Márcia tem hora que ela se absorve. If you or I or 3 or 4 of us Mahatmas go to a bar in Rio de Janeiro and they're dancing and people are having drinks, and you also decide to join in, and then you're dancing, for hours, and you'll say, wow, Mahatma is not supposed to do that. That's wrong. It's not, it's discharge. It's discharging. Even if you became Tanmakar, while you were dancing, you were just having the time of your life. Good time, it was good time. And you come home late, whatever, but you're having a good time. You see, now, Dada says, Dada, what if I got completely involved in it? Dada says, even then there is no problem. No problem. E aí ele deu um exemplo, e aí, né, vai para o Rio de Janeiro, sai com os Mahatmas, e aí eles começam a dançar, a curtir tudo lá no Rio de Janeiro, e aí ele fala, oh meu Deus, tá errado isso, o Mahatma não devia fazer isso. Aí ele fala, aí o Dada diz que, né, os Mahatmas se tornaram absortos ali, estão dançando, mesmo quando você gosta de dançar, seja lá o que você estiver fazendo, o que você está gostando. Aí você está absorto, e aí o Dada diz, mesmo assim, quando você está absorto, não há problema, não tem problema. Right, Você vai ver. Marlusi says, I'm ready to go to a club in Rio. Marlusi, então, respondeu que ela está pronta para ir num clube no Rio de Janeiro. If you go, I'll go with you too, Marlus. Aí o Shuddha falou, Marlus, se você for, eu vou com você também. I'm going to, Shuddha. E eu falei que eu vou também, porque eu tô com saudade desse Rio de Janeiro, tá doido? Ô, Márcia, nós já fomos juntos da Bahia. Marlusi said that you have gone a lot together to Bahia. Yeah, right, yeah. Love, right? Yeah. Marlusi has driven me in a shopping cart at 70 miles per hour in a grocery store. She is pushing me and Shuddha is sitting in there. O Shuddha está falando que a Marlusi dirigiu o Shuddha na Bahia, né? E puxando, empurrando ele. Yeah, it reminds me of dear Eunice. She's a classic example of discharge moha, but inside she's in another world, somehow pura, yeah. E aí ele Shuddha falou que lembrou da Eunice, né? Que ela é um exemplo de descarga de moha externo e que internamente ela é alma pura. Yeah, she's not attached to all the good stuff that she has. She just, ela não é inside. apegada a nenhuma das coisas boas, a todas as coisas boas que ela tem. Yeah. So Vishuddhatma Bhagavan, we'll take a break here, and
Then we'll be back, and then we just kind of listen to somebody here, the new ones, especially if they have any questions or if they understand Helio is not new for me in here, and any other ones. Everyone, anybody wants to say something about Moha, Moha, then, we're ready to, we'll understand about Mohas. Ok, o Shuddha está people. falando e a gente vai fazer um pequeno intervalo, e aí quando a gente voltar, quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, ele falou os novos Mahatmas, ou o Hélio, que não é um novo Mahatma, mas que é novo para ele aqui, qualquer tipo de pergunta que vocês queiram fazer, aí a gente vai. Some people want to spend 3-4 hours at a spa doing their hair and nails. That's fine. Nothing was more. Aí o Shuddha está falando, se alguém quiser gastar 3-4 horas do seu dia fazendo as unhas, os cabelos, tá tudo bem, amor. Descarga os morra. Right, Michelle, you're not worried about moh anymore, right, Michelle? Tá certo, Michelle? Você não tá mais preso nesse morro. Eu espero que não esteja. Como, Michelle? Não consegui te ouvir. Eu espero não estar. Eu luto para não estar em Maia. Michelle said that she hopes she's not in this Maya. She fights, she struggles not to be in Maya. Oh, the other name for Maya is Moha. Outro nome para Maya é Moha. Ok. So you are out of Ok, Maya vamos anyway. Yeah. Você So já está fora de Maya. yeah, you are out of Maya since the Gnanvidi. Maya cannot touch us. Você já está fora de Maya. Desde o Gnanvidi, Maya não pode mais nos tocar. Okay, so we'll come back after the satsang, after the Então a break, okay? gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. How long will be the break? How about 5 minutes, huh? 5 5 minutes? minutes, ok. Yeah, Então, yeah. 5 minutos de intervalo. Yeah. All right? Yes, 5 minutes. Thank you. Thank you. Thank you, dear Ana Maria and Marcia.
Okay. So, we're back. Go ahead and finish. Take your time. You don't want to talk. You take your time. I'm doing some other stuff here. So, yeah. Sorry, Shuddha. No. I can talk for 5 minutes while you're eating, and then you have to translate all of those things. Eu pedi desculpa pro Shuddha, que a minha boca ainda estava cheia. Aí ele brincou assim: eu posso falar por 5 minutos depois, você sai traduzindo tudo. Pode terminar. Yes. It happens to me too, sometimes. It happens to all of us. Yeah, sorry. I was so No, you have to observe some of these people in busy cities, at the cafes, in the coffee shops. They're standing and, having the coffee and eating something very fast and always on the move. And while they're doing that, they're also talking to somebody on the phone or texting, so. Yeah. I wonder what they're enjoying, you see. Are Yeah. they enjoying the coffee or the Ele tá falando que ele fica vendo essas pessoas, né, que tá num café, aí tá comendo, no restaurante tá comendo, falando no telefone, tá aí na reunião, tá em frente ao computador, e aí ele fica imaginando se essas pessoas estão desfrutando a comida ou não, né? Yeah, or very common sin otherwise is, and a couple, a man and a woman, they're sitting, but both of them are busy with their phones, in their laps, Aí o Shuddha tá dando outro exemplo de uma cena muito comum, né? É um casal, mulher e o homem, cada um no seu computador ou no seu telefone. Yeah, it's okay if you do that when you're 70 years old, but not at 35 and 40, right? Shuddha tá falando, tá tudo bem se você fizer aos seus 70 anos, mas não aos 35, aos 40. No, Shuddha, not even 70, it's not okay. You should not be present, Shuddha, come on. I know, but, it implies that until you were 70, you were, actively interacting. But anyway, I see what you mean. I know, you should not. Aí eu brinquei com ele, não, Shuddha, você deve estar presente ali, ó, não interessa a idade, brinquei com ele. Ele falou assim, não, mas é porque até os 70 você está ali interagindo, né? Depois dos 70 é diferente. If it is a discharge moha, then if we can see that this is discharging, if you can see that this is a waste of. E aí o Shuddha está falando, se é uma descarga de morra, né? Aí você pode ver que é uma descarga. Yes, does anybody want to share, say anything? Huh? Então, alguém quer compartilhar, fazer alguma pergunta, dizer alguma coisa? Vamos lá, gente. Participa aí, bonito. Sometimes moha, which is supposed to be such a serious topic, when you are a Mahatma and when you understand Dada explaining all of these things, and understand, that after the Gnanvidhi, everything is Charitra Moha. Charitra Moha means moha in conduct. You see? In conduct. And conduct of every human being through the mind, body, and words is discharge. It is not charge, you see. It is discharge, Então, o Shuddha está falando que todo morra, depois do Gnani é Charita morra, que quer dizer morra em conduta, que é morra que está em descarga. So more in discharge, and being more in discharge, it is not under his control. It is not under his control. It happens when the evidences are come together, when the evidences come together.
Então, ele está falando que morro é quando a descarga de morro acontece quando todas as evidências se juntam para que ela corra. Shuddha, there are Ana Maria and someone else with raised hand. Yes, Ana Maria. Jai Satchidananda, Shuddhatma Bhagavan, Jai Satchidananda. Dada Bhagavan. Márcia, pergunta a ele, por favor, se esse morra está ligada a algum dos cachais. Por favor. Okay, Ana Maria is asking if Moha is linked to any of the Kashais. Linked to the end of Kashais or To within it? any of Yes, the Kashais. yes. In the absence of awareness of the self, it is driven by, it is associated with Kashai, you see. Oh, classic example that Dada has given, which you may have read in Aptavani too, is that a young woman who is and her husband, newly married, they're walking along the street, and she sees a sari hanging, you see. In the shops, there's so many colorful saris are hanging, but she sees one, and she gets caught up, her chit gets caught up in that sari, you see. And when she comes home, the husband notices a change in her face. Before they left for the walk, she was happy. When they came back home, she was lost. And she says, this is why, because her chit got caught up in that sari. And, sooner or later, until she gets that sari, she will not be happy, you see. So it is associated with rag kashai attachment. And if she can't get it, she might even fight with her husband. I want it. So she might employ deceit, or she can become angry. See, you spend the money, but you never give me any money to do what I want, you see. So all of this kashais and conflict start. Shuddha está dizendo que sim, Ana Maria, é relacionado com os cachais, sim. E ele deu um exemplo de um casal que o Dada fala, né, das passagens dele, que um casal estava andando, né, fazendo uma caminhada pela rua e passaram por uma loja que a mulher viu um sari maravilhoso, e o título dela ficou preso naquele sari. E aí, quando eles estavam andando felizes, mas quando ela chegou em casa, o marido percebeu que ela estava chateada, que ela estava triste, entristecida, porque o título dela ficou preso no sari. Então, isso é um kashai de apego, né? E aí o Shuddha também falou que por causa desse sari, desse kashai, desse tipo preso ali ao sari, ela pode também começar com os kashais da raiva, ficar com raiva e falar com o marido, olha, tá vendo? Você nunca gasta dinheiro comigo, eu queria aquele vestido, eu queria aquele sari. Yeah, yes. Another example is a woman who, in ignorance, not knowing anything about who she is, Amapura, believing her body to be herself. I am this body. Então, ele está associado com Kashai na ignorância, né? Quando você acredita que eu sou Ana Maria, eu sou esse corpo, essa mente, fala corpo. And at that time, if she sees her husband or her boyfriend talking to another woman at a distance, she becomes jealous, suspicious. Why is he looking at her? Why is he talking to her? There may be nothing going on between the two of them, but she builds up a lot of kashais inside, lot of. Então, seu marido está indo conversar com uma mulher, e aí ela fala, por que ele está indo lá? Por que ele está olhando para ela? Às vezes os dois não tem nada a ver uma coisa com o outro, mas ela fica presa nisso, né, devido aos cachais. He will say, oh, he
he doesn't talk to me like he's talking to her. He's laughing, he's smiling. E aí ele pode falar, tá vendo? Ele não conversa comigo do jeito que fala com ela, ele tá rindo para ela, tá conversando comigo, ele não faz assim. It's the beginning of Kashayas, you see. Então isso é início do Kshayak. She believes, I am this body and that man is mine. Então ela acredita que eu sou este corpo e aquele homem é meu. And and every woman has got a virtual and endless long leash. It's an invisible leash on the neck of her husband, you see. Where you going? Toda mulher tem uma coleira e uma invisível do marido, né? Que é onde ele vai, ela quer ir. If the dog goes in the wrong direction, jerk, jerk, E jerk. aí, se ela vê que ele está indo para uma direção errada, ela só dá uma puxada assim, ó, invisível, e põe ele no caminho correto. But what, is you don't have control over your own mind. How can you have control over the mind of your husband? Então, você não tem controle da sua própria mente. Como é que você vai ter controle do seu marido? Right, Margarita? No, Certo? Margarita agrees. A Margarida concorda. Yeah, you see, we have to realize that these are human beings who are programmed by their desires in the past life, you see. Perceber que são seres humanos que foram desenhados pelos seus desejos da vida passada. Programmed by the desires in ignorance, and then Foram programados no desejo, na ignorância. and when it comes into visible effect in this life, they may like it or they may not like it, and that's the problem. So it is always in the absence of self-realization, in the absence of Amapura knowledge, it's all filled up and motivated by Kashayas, you see. Ana Maria, it's always Kashayas, Então, é sempre motivado pelos Kshayas. Yeah. It's the Kashaya that makes you get attracted to a thing or a person, and it is the Kashaya inside that makes you dislike a thing. I don't like it. Don't bring it near me. Or to a person, I don't want to be around him. I don't want him here, you see. Então, são os Kshayas que fazem com que a gente seja apegado a uma pessoa, atraído a uma pessoa, ou ter aversão a uma outra pessoa, ou a mesma pessoa. São os Kshayas. Sempre os Kshayas. So, yes, was there anybody else? Margarita. All right, Margarita. Yes, before we go to Margarita, is it Ana Maria clear, my dear? Foi Clear? clara a resposta, Ana Maria? Yes, thank you so much. Yes, thank you. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Yes, okay, all right. Margarita. Jai Satchidananda, Shuddha. Shuddha, o Moha, ele a gente já nasce com todo isso, essa escritura dentro do nosso cérebro, em toda essa região nossa, né? Já vem isso pré-determinado, nosso biotipo, nossa constituição psicológica, né? E dentro também das gerações, ou da parte que traz da genética. Então, deixa eu só pensar como é que eu vou perguntar isso aqui, tá, Ana Maria? She wants to know if the moha, it comes in the mind, also in the way that the person will present to this world, in her body, and if it also comes from the generation before. Is moha linked to this? No, yes. All moha in this life. Sim, toda moha nessa vida. In this life is because of moha in the past life. É por conta do moha da vida passada, todo moha dessa vida.
Moha means not being able to see it as it is. Então, Yes, moha quer dizer a gente não consegue ver yeah. o que é, o que de fato é. Moha means to see that which is wrong as right, which is not real, which is temporary to be, forever. I mean, Então, moha quer dizer ver aquilo que é errado como certo, ver aquilo que é temporário como real e eterno. Yeah, you say so. So a young mother, when she has a little baby girl, a cute, beautiful one, she does so much for that little one, takes care of her in every way until she becomes a young girl of 16, 17, 18, you see. Então, uma mãe jovem, ela tem uma filha e cuida dessa filha com todo amor e carinho e cuidado até ela completar 18, 19 anos. He gives so much attention to that young girl as she is growing that, her husband is secondary, or, everything else is not important, Ela And dá tanta atenção para aquela filha que o marido e tudo mais não é mais importante que a filha. it is because of the wrong belief. It arises because its first major blunder is, I am this body, I am this body, I am the mother, she is my daughter. You see? E tudo isso acontece por causa da crença errada. Ela acredita, eu sou a mãe, esse é meu corpo, ela é minha filha. Anybody who hurts my daughter, she becomes very angry. Anybody, everything, Qualquer pessoa que ferir a filha, que machucar a filha, ela fica com muita she cannot see that moha. She is Ela não pode blind. ver aquele morro, ela tá cega. Yeah, she is blind. Even if her daughter, young daughter, starts doing wrong things now, she protects it. She doesn't let her husband know she is doing wrong things, she just... Então, mesmo agora, se a filha faz alguma coisa errada, ela ainda a protege, não conta para o marido que a filha está fazendo isso. It is directly proportional. Her moha-filled behavior in this life is directly proportional to the intensity which she had it in the last life, you see. Então, todo morra, o efeito de morra que é vivido agora é diretamente relacionado à proporção do morro que foi carregado na vida passada, do desejo. And, it's an exact account, the girl feels, oh, my mom is, I have so much love. They call it love, but really it is attraction. It is attachment. That is Kashai. It really is a Kashai. Então, a filha pode falar, eu amo tanto a minha mãe, eles chamam isso de amor, mas de fato é o Kashai, é o apego. And this in response, you see, it's moha of last life makes you more mohi in this life, and man, pride of last life, makes you more mani or more egoistic in this life. So this is all Kashai reactions. Morra da vida passada faz você ter a descarga dessa morra agora. E a ilusão da vida passada, what was not it? Man, pride. Yeah, pride, yes. Yeah. Thank you, Shuddha. You understand a lot of Portuguese, Shuddha. I'm proud of you. Eu falei com ele que ele tá entendendo tanto português que ele falou que eu vi que eu falei errado, aí ele falou, não, é orgulho, pride. E aí o pride, o orgulho que você agora descarrega nessa vida também foi carregado na vida passada. Yeah, and so it's also, combination of this in the last life. So now that we are awake, and are able to see this, we are free. The freedom is from seeing it in us only, not in others. It's not our business to see it
in others. We just see, where am I in this? You see, I see mine, I see Shuddha's attachment or aversion. You see Marcia's, or you see Michelle's, or Marsuli's attention, Marluce's attention and aversion. And you'll notice that compared to the days before the Gnan Vidyan, now there is so much difference, you know. E aí ele está falando que é o trabalho que a gente tem que fazer olhando para os nossos próprios cachais, não para o cachais dos outros, né? Se a gente for olhar, né, o nosso apego, afeição, todos os nossos cachais e comparar antes do Gnan Vidhi, a cada vez, né, vai diminuindo essa descarga ali. A gente tem que sempre ver. Yeah. So if this is all discharge moha, then what is charge moha, you know? Então, se tudo isso é descarga de moha, o que é a carga de moha? Darshan, it's the charge moha is called darshan moha, you see? Então, a carga de moha é chamada de darshan moha. Yeah. Charge moha is, the charitra moha is discharge moha, discharge. Charge moha means it has not yet come into conduct, but it is been in planning stage, in planning stage, you know. Your Which perfect one is in planning stage? The darshan moha. darshan moha, yeah, it's Okay. otherwise known as charge moha. Charge moha is what happens to people of the world, not to you and I. You know, upon seeing it, they become deeply involved in it. Oh, what a beautiful home! I want to have that. What a beautiful garden! I want to have a garden like that in the home. You see, so that's charge moha. And for us, it is discharge. You see, for us, it is. Então, o que está acontecendo no mundo são as cargas de moha. As pessoas olham uma casa bonita e falam, eu quero essa casa bonita, que jardim lindo, eu quero esse jardim lindo, né? E, carregando, né? Como carga de moha. Para a gente é descarga de moha, né? Foi carregado na vida passada e a gente está descarregando. E tem esse dasha moha, que é exatamente o que a gente acabou de falar dessa carga de moha. Tem o dasha moha e o carga de moha. So now The dasha moha, what would be? That's where we're coming to it. Now Dada is going to the next heading, you see? And E it's aí, coming here. o Dada fala agora desse dasha moha. Yeah, and so Dada, because there are two things that are relevant to us in our Akram Vignan. One is charge and the other one is discharge, Então, tem duas coisas que são relevantes para nós aqui no Akram. É a carga, né, carregar o karma, e o outro é descarga de karma. Yeah. And one is charging new stuff. New means new life. New means new life. Então, carregar novas coisas quer dizer o quê? Nova vida. Yeah, new life. From the baby till old age. And discharge means this entire life. Então, carregar quer dizer o quê? Uma vida nova, desde bebê até a idade idosa. E descarga é o quê? Essa vida agora. Nothing new is happening in this life. Nada novo está acontecendo aqui nessa vida. We just said, I was in London just last week, and one of our senior Mahatmas, very, very, very special Mahatmas from Simandar city, I'm sure Tony has seen him. They celebrated his 101 anniversary. He was 101 years old last year. And here, this one, he was close to his 102 birthday, and he passed away in total bliss and awareness. He was doing the Charan Vidhis every day, everything, he was in London because he has two homes. He's in London in the summer, and then he goes to India in the winter, you see. Yeah. Então, o Shuddha está falando que ele estava em Londres e aí
tinha um Mahatma cantor muito bom, que o ano passado o Tony até conheceu, completou 101 anos, e agora ele ia completar 102 anos, mas ele faleceu. E aí ele faleceu em plenitude, porque ele fazia o Sharanviti todos os dias, ele tranquilo. He was a very special Mahatma's E ele tinha duas casas que ele falou também, que ele passava o verão na Inglaterra e o inverno na Índia. he had received Gnani in 1991 from Niruma, and so, just and all along he was with Niruma, and then, of course, Deepak Pai, E aí, ele recebeu o Gnanviti pela Niruma em 1991, e desde então ele sempre foi um Mahatma muito querido, muito presente e acompanhou de Bhagavad. Yeah. His name is Mahatma Raman Kaka, but Kaka in our language means uncle, and now when I go to some other city, everybody calls me, Vinod uncle or Shuddha uncle, right? Uncle means, it's a senior term of respect, you see. Então o nome dele era Mahatma Raman Kaka. E Kaka em Gujarati quer dizer tio. Então agora quando o Shuddha vai para lá também eles estão chamando o Shuddha de tio. Yeah. And so that is the entire life was a discharge, Can you imagine 100 years of life? What does all things discharge in such a life, Então, a vida dele toda foi descarga, cara. Pode imaginar o que ele passou, né? Tudo que ele viveu. Yeah, but it all was exact discharge. It is discharge for you and everyone in this world. The only difference is they do not know that they do not know the difference between charge and discharge. The people of the world do not know the difference between what is causing another life. They are creating a new life, next life for themselves. And then there are others like you and I who see this as the beginning of the end, and no more, it's all, whatever it is, it's all just getting used up, expended, exhausting, getting finished, you see? Então, as pessoas, né, elas não sabem que estão carregando karma, né? Então, para nós é descarga kármica. O que quer que esteja acontecendo, a gente sabe que está só ficando usado, só está diminuindo, está acabando, né? A gente sabe que é descarga kármica do nosso estoque que está esvaziando. Yeah. So, yes, let's see, Miss Shelley. Yes, my dear, where are you? Oh, you're here. Cadê você, Michele? Faz a pergunta. Where is my dear? Cadê você, Michele? Eu queria saber uma coisa. Morra, 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 morra. Agora eu quero o oposto disso. Do que nós vamos falar, então, que seja o oposto de morra? Ela fala, she said that morra, morra, morra. What are we going to talk about that it is exactly the opposite of morra? The exact opposite of moha is amapura, vision. Então, a exata oposição do que é morra é a visão de alma pura. Yeah. Moha means if this thing in my hand, Michelle, Então, morra quer dizer essa coisa na minha mão. if this thing in my hand was black in color, dark black, and then, you see, and you cover the eyes. Se a minha mão fosse preto e eu cobrisse os meus olhos. And so then you will see only through the cover of what the body sees and believes, not então, what you see, you see. Você iria ver que estaria coberto apenas o que o corpo vê, o que o corpo pode ver, e não o que você vê.
So moha means P to com see. P maiúsculo. Moha means to see with the eyes of intellect. Então, morra quer dizer ver com os olhos do intelecto. And Amapura vision is direct light. There is nothing coming as a veil. You see, nothing coming in the middle. There is no illusion. Então, a visão da alma pura é a visão com a luz direta, não tem nada obstruindo a visão. The illusion, yours and my illusion, has been removed. Então, a nossa ilusão, ela foi removida. That is why we are in the experience of the Amapura, and that is why we have no worries. We are not worried. É por isso que nós não temos mais a ilusão, nós estamos no lugar da alma pura e a gente não tem corpo, a gente não tem mais essa preocupação. And in this pure light of our Amapura, Nessa luz pura da alma pura, I can see Shuddha's moha, Shuddha's attractions or aversions, and you can see Michelle's attractions and aversions, you see? então nessa luz da alma pura, ele pode ver as atrações, os apegos e as aversões do Shuddha, e você, Michele, também pode ver da Michele as atrações e as aversões da Michele. So, Pela luz da yeah, you know, there are different names, different ways of saying it. We call moha as wrong vision, and Amapura as right vision, you see? Então, tem muitos nomes. Então, a gente chama de moha a visão errônea, né? E alma pura a visão correta. But Amapura really means not only right or nor neither right nor wrong. Amapura as it is, you see? Neither right nor wrong. Yeah. Quer dizer, apenas alma pura, não quer dizer que é certo e errado. É alma pura. Then, because right and wrong, if you say something is right, then on the other side there is wrong. Or if you say something is wrong, that means you think you know what is right, you see? And both is more, both is covered by this illusion. Então, se você vê que algo está errado, é porque do outro lado tem algo certo. Se você vê que algo e que você está certa, e se você vê algo certo, quer dizer que tem um outro lado que está errado. Ambos são pura ilusão, são morra. Yeah. You see, so we say in the Gnan Vidi, good deeds and bad deeds are nothing but an illusion. You see, good Então, a deeds. gente diz no Gnani que coisas boas ou coisas ruins não são nada mais que ilusões. Whether you are in a disco club in Sao Paulo or whether you are in a church in Sao Paulo. Não importa se você está numa boate em São Paulo ou num templo, numa igreja em São Paulo. Is both charitramo, both discharging somebody. Ambos são charita morra, são descargas de morra. One is going to the church, another one is going to the bar, you know. Então, um está indo para a igreja e o outro está indo para o bar. The Lord calls that discharge moha if there is no kashayas. If there is kashaya of any four, then the Lord puts it. He says it is no longer discharge, it's going to bring you back in this world again, you see. Então, se não tem kashaya, se você vê, apenas vê, aí é descarga de morra. Mas se tem kashaya, isso vai te trazer de volta. If you are preaching, if you're a famous preacher in a famous church in Sao Paulo, you know, talking to hundreds of people who listen to you, but inside, if you've got kashais, any four of these, very dangerous. It is not, it is better to
and the man outside who is poor who is without these four is ahead, and it will go to moksha early than this priest who knows all the books of the Bible and everything, you see. Então, se um pastor, um padre está pregando, né, as palavras, mas cheio de orgulho, de cachais, esse está preso ali nesse morra, né? Enquanto um outro que está lá fora, mas que pode estar mais simples, mas com menos cachais, ele deve ir direto para moksha. Yes, understand, my dear? Compreendeu? Huh? Yeah. Okay. All right, Marguerite. Ok. Here's Margarida. O karma de mérito e de demérito, tudo é moha. Yeah. She's asking if demerit karma and merit karma are both moha. Yes. Or all of them moha. Yes. It's called Sim. merit karma is called punyachar. It's called Karma de mérito é chamado de Pujya. good deeds, and Coisas boas que se faz. and pap achar means sin karma, doing sins, sinful things, you see. Então, o pap karma, né, que é fazer coisas ruins, pecaminosas, né? You see. So punyachar, papachar, good karma, bad karma are nothing but illusion. Então, You see. karma bom, karma ruim, karma de mérito, de demérito, não são nada mais do que ilusão. And from both of them, I am pure soul, completely separate from them. You see. Yeah. De ambos, eu sou a alma pura, completamente separada dos dois. Yeah, that's what you and I. É assim que você e eu somos agora. We affirmed that in the Gnan Vidhi, we spoke that. That's exactly, we spoke the truth for the first time, you see. Então, depois do Gnani Vidhi, a gente falou essa verdade. In the eyes of the Lord, Nos olhos do Senhor, the eyes of the Lord is beyond this illusion. está além dessa ilusão. Os olhos do Senhor estão além dessa ilusão. That's why he comforted and spoke kindly and nicely to even a prostitute. Lord Jesus did. Remember that story? You all know the story, Então, é por isso que o Senhor, na compaixão, ele conversa com o Senhor Jesus Cristo. Aí já é uma outra história. Yeah. You see, human beings, when they come in the vicinity of the one who is in the experience of the alma pura, Então, o ser humano, quando ele está na experiência da alma pura, they become free. eles They se tornam become livres. free. Just being around someone like him or her is enlightening, is liberating. Is something magic of all magic happens, you see. Então, só de estar próximo dessas pessoas, né? É mágico, algo mágico que acontece dessas pessoas Yeah. que estão. And the beauty is that the other human being does not have to do anything. Doesn't have E a to do outra anything. maravilha é que o ser humano não tem que fazer nada, não tem nada a ser feito. Yeah. Né? Quando depois de receber o Gnani. Yeah, this is the beauty of the Lord that resides within every human being. Essa é a beleza, né, do Senhor que mora, reside dentro de cada ser humano. Tasting one drop of this blissful one inside is enough. It's Então, actually uma pequena gota desse Senhor abençoado dentro da gente é o suficiente. one drop. And in that one drop is the entire ocean of bliss inside, you see. So one drop E is aí, enough. essa pequena gota, uma gota é suficiente para essa bem-aventurança interna. Yeah. Then you begin to see
see, you will begin to see Michelle as she is. E aí a gente começa a ver a Michelle como ela é. You can see her mind, her body, her feelings. Você pode ver a mente dela, o corpo, a her, fala, her desires, her anger, her desejo, pride, her deceit, her everything. You raiva, can see. orgulho, manipulação, tudo. Yeah, you can see everything, you see. Pode ver tudo. And there is so much to see that you have no time to see anything else. You can just see, you know. E aí tem tanta coisa para ser visto que você não precisa de ver mais nada. And by seeing it, Ver. by seeing it, you become free. You do not have E to. aí só de ver você se torna livre. You do not have to stop the bad, and you do not have to encourage the Não tem good. que You see. parar nada ruim, você não tem que se envolver com o bom. Yeah. Só No, tem que ver. it all becomes very, very clear in satsang. It becomes as, Se torna muito, muito claro em satsang. yeah, you know, we're almost in the 40th session of this words of Dada, you know, compiled by Niruma. Every paragraph is just like precious Então a jewels. gente está quase no 40, né? Dessa compilação que a Niruma fez, e cada parágrafo é uma preciosidade. And the beauty of it is that when it comes to Amapura, the language is secondary. There is, you know, somehow everybody understands it in their own language, you see. E aí a língua ela é secundária, porque de alguma forma cada pessoa compreende no seu próprio idioma. Yes, so moha, you're right. but moha is for the people who have not received the Gnan Vidhi. For us, it is charitra moh, discharge moh, you know. Então você está certo, Michelle. Morra para as pessoas que não receberam o Gnan Vidhi. Para nós é charita moh. Well, Descarga, morra, descarga. Discharging moha. It's just coming out of the tailpipe, you know, just everything is just coming out. Tudo só está saindo desse tanque, né, de descarga de karma. Descarga karma. So, you know, somebody will, you know, say nice words to Michelle, and somebody else will say painful words to Michelle. Both just say charitra moh. Então, alguém vai falar palavras boas para Michelle, outros vão falar palavras ruins para Michelle, e aí você apenas diz charita moh. So it is. That's how it is for us. We can see it. World cannot see it. For them, it is real. It's real moha. For them, it's real moha. For us, it is discharging moha. Então, para nós podemos ver, para as pessoas do mundo lá, né, é morra real, porque eles acreditam. E para a gente é descarga de morra. Eles estão na ignorância. Yeah, right. And you know, they can never forgive, they can never forget, as if they've been injured, and they carry that hurt. Never forget what? Sorry, they can never forgive if they have been hurt badly by somebody else. You know, they carry that pain inside with them into the next life, you see. Então, eles nunca podem perdoar alguém que os feriu muito profundamente. Eles vão carregar essa dor e esse sentimento para a próxima vida. We see on TV parents whose young children have been killed by some crazy person, you see. Então você vê na TV os pais que os filhos foram assassinados por uma pessoa maluca, doida. So until they find that man, and then he's tried in court, and until he's killed, you know, or given a death sentence or life in prison, they cannot find release. They cannot find
they cannot find forgiveness, you see. Então, esses pais, né, até que eles possam condenar quem fez isso, a prisão perpétua ou morte, seja lá o que for, eles não conseguem se soltarem dessa situação, apenas quando eles veem quem fez estar em sofrimento. And this world continues to perpetuate because of this, which is carried over life after life, this kind of revenge and pain, you know. Esse mundo continua perpetuado dessa forma por causa de vida após vida, dessa vingança. And it comes in again, and you know, it happens. All of a sudden, you say, "What?" E vem de novo. Yeah, we say, "Oh, these people in the school were innocent. Why did they get killed?" Well, Então, essas pessoas inocentes na escola, por que eles foram assassinados? We cannot see the whole picture, you see. We do A not. gente não pode ver a gravura completa, né? Todo o cenário completo. You know. Shuddha Master needs to go. I'm so sorry. Okay, right. Okay, yes. I'm so sorry. Okay, now it's already. I have already gone above time. Why? How did this? I'm so sure you. I'm so glad you told me. You know, I did the same thing last time. It's so beautiful, right, Shuddha? But I'm so sorry. No, I'm glad you told me, my dear. Yes, Shuddhatma Bhagwan. All right, all of you. Pure souls. Desculpa, gente, eu pedi o Shuddha, eu falei que highest namaskars from Marcia and Ana Maria and all the Mahatmas. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Gente, muito obrigada, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.